Everyone. Okay. Well, good evening, and thank you for joining us. My name is Judy Peterson, and I serve as the Public Information Officer for the Fairfax County Park Authority. Tonight, with as much going on in the world, we do really appreciate you coming and joining us. We think that sharing this information tonight is important, and we are glad to continue the public discussion on North Hill Park. The purpose of tonight's meeting is to provide a brief history of the park's establishment and to share the development concept with you. After opening remarks from Supervisor Dan Stewart tonight, we're going to hear the staff presentation and then take questions and comments from the public. This is a virtual meeting and it is being recorded. Buenas noches y gracias por su participación esta noche, especialmente con las actividades que están pasando en nuestro mundo y especialmente en Washington, D.C. esta noche. Mi nombre es Judy Peterson y yo sirvo como la oficial de información pública de la Autoridad de Parques en el Condado de Fairfax. Esta noche continuamos la conversación pública sobre North Hill Park. El propósito de esta reunión es proporcionar la historia de cómo fue establecido el parque y compartir el concepto de desarrollo. Siguiendo comentario del Supervisor Stork, escucharemos una presentación del proyecto. Después de la presentación, tomaremos preguntas y comentarios del público. Esto es una reunión virtual y por eso será grabada. Well, as you may have noticed, we do have some Spanish language assets and materials this evening in order to better communicate with all constituents and any interested parties. As with any new venture, presenting as a multilingual presentation, it's a little bit challenging, but we're confident that we can do this with the assistance of Director of Planning and Development, Stephanie Leadham. She is serving as our translator this evening, as well as other bilingual staff members who are ready to lend a hand. We will present in English and in Spanish this evening. Contamos esta noche con activos y materiales en español para comunicarnos mejor con todos nuestros componentes y cualquier interesado. Al igual que con cualquier nueva empresa, presentar información en varios idiomas es un poco difícil. Pero estamos seguros de que podemos hacerlo con la asistencia de la directora de Planificación y Desarrollo, Stephanie Leadham, que servirá como nuestra traductora, así como de otros miembros del personal bilingüe dispuestos a echar una mano. Esta noche presentaremos en inglés y español. Let me begin this evening by introducing some of our guests. We have Dan Stork, who is the Mount Vernon District Supervisor, and some members of his staff. They have joined us this evening. Permítanme comenzar presentando algunos de nuestros invitados esta noche. El supervisor Dan Stork del Distrito Mount Vernon y miembros de su personal. We also have Park Board member Linwood Gorham. También tenemos miembros de la Junta de Parque, Linwood Gorham. Our leadership tonight includes Amy Vosper, who is our Deputy Director. Also, I'm sorry. El liderazgo del parque que se han unido a nosotros esta noche incluye Amy Vosper, la subdirectora del parque. And our staff team consists of the following individuals this evening: Stephanie Leadham, Director of the Park Planning and Development Division; Paul Shirey, Manager of the Project Management Branch; Adam Wynn, Project Manager and Senior Landscape Architect, as well as Anna Bentley from the Planning Branch and Valerie Maslin. Nuestro equipo de personal está formado esta noche por las siguientes personas: Stephanie Leadham, Directora de Planificación y Desarrollo; Paul Shirey, Gestión de Proyectos; Adam Wynn, Gerente de Proyecto, y Valerie Maslin; Anna Bentley, y de la Gestión de Planificación. We also have park staff from our Park Operations Division,
Jeff Winkle, and Phil Hager. También tenemos Phil Hager y Jeff Winkle de Operaciones. And of course, I couldn't do what I need to do without my team from the Public Information Office. And they are running the show, if you will, behind the scenes, doing all the magic that makes sure that we can communicate. And that would include Deputy PIO Kristen Bratt, Don Tubell, Hannah Krass, and Joe Jasper. And we also have Aurelia Steele, who is working with the county as our language and communication strategic manager. All of these folks are ensuring that the technical end of things work tonight. And if I have missed anybody who I should be introducing, please send me something in the chat box, and I'll be glad to mention them as well. También desde la Oficina de Información Pública tenemos Kristen Bratt, Don Tubell, Hannah Krass, Joe Jasper, asegurando que están funcionando las cosas técnicas esta noche. También tenemos Aurelia Steele de Estrategias de Comunicación y Idiomas. Si me perdí a alguien, VIP o miembros del personal, por favor, envíame una nota en nuestro chat. So now just a couple of housekeeping items. As I mentioned, we are recording this meeting, and there will be a summary of the meeting online in the next few days. And this meeting is taking place virtually due to the pandemic. This is our way of keeping everybody safe while moving forward with this process. We also ask that you hold all of your questions until the end in order to meet ADA guidelines and to make sure that we know who is speaking. Please give us your name every time that you do speak. We will accept questions and we will accept comments in two ways tonight, either via the chat feature or via audio comments. And all questions and comments we would ask to be relevant to the topic at hand and to limit it to 3 minutes most. Ahora algunos artículos de mencionar. Estamos grabando esta reunión y habrá un resumen de la reunión en la página de web en los próximos días. Esta reunión se está llevando virtualmente debido a la pandemia con el fin de mantener a todos sanos mientras seguimos adelante con el proceso de planificación. Le pedimos que mantenga preguntas hasta el final. Para garantizar accesibilidad y asegurarnos de saber quién está hablando, por favor, indique su nombre cada vez que hable. Aceptaremos preguntas y comentarios de dos maneras esta noche, ya sea a través de la función de chat o a través de comentarios de audio. Todos los comentarios o preguntas deben ser relevantes para los temas en cuestión y le pedimos que los limite a 3 minutos. Now I'm going to come back after our presentation and give you some specific direction on how to comment and how you can participate in this meeting. But at this point, it is my pleasure to introduce Mount Vernon District Supervisor Dan Stork for welcoming remarks. Volveré después de nuestra presentación y le daré direcciones específicas sobre cómo comentar esta noche. Ahora es un placer presentarles al supervisor del distrito de Mount Vernon, Dan Stork. Thank you, Judy, and thank you everyone for being with here this evening. And I want to thank Diego Rodriguez Cabrera, my community outreach and Latinx outreach worker, for all the work he's going to do this evening translating me. Buenas noches a todos. Buenas noches, Judy, y buenas noches a los que nos están teniendo en esta reunión. También le quiero dar muchas gracias a Diego Rodríguez Cabrera, mi coordinador de comunidad y de asuntos Latinx para la comunidad, que va a estar traduciendo para mí hoy en la noche. Thank you, Diego. North Hill started as a dream almost 40 years ago. The dream of converting mobile home park that had was having severe sewage and other health issues, and creating a new home for lower income and folks needing help with housing. I am pleased to say that we are on the verge of getting that done today.
El desarrollo de North Hill empezó como un sueño. Empezó como un sueño hace 40 años, como un proyecto para casas móviles que, que eran de un atrás de ingresos bajos y que hoy estamos haciendo mucho trabajo para realizar ese sueño. North Hill is a vision to improve everyone's housing, as well as give everyone an opportunity for parks and a better quality of life. And we are here today to talk about the park that will be most accessible to the lower income folks and workforce housing that will be part of North Hill, as well as something available to everyone in our community. A beautiful new park. El desarrollo de North Hill fue una visión para mejorar casas accesibles, para mejorar la calidad de vida de nuestros residentes y personas del distrito y para mejorar las casas y parques de nuestro área. Empezó como una manera de asegurar la calidad de casas accesibles y hoy vamos a hablar del aspecto del parque. To create that park for our community and for the residents who live nearby, we need your help. We need your thoughts. We need your ideas. We need your sense of what a park, a community park, should be. Para crear esa visión de este parque y para realizar la visión de este parque, necesitamos a la comunidad, necesitamos a la gente que vive aquí, los residentes que viven aquí, necesitamos sus comentarios y sus opiniones sobre cómo se debe ver la realización de este sueño del parque. Thank you for being part of this call and for giving us your input through surveys or comments or any other way that you can do that. And we have a number of ways to do that. Thank you for our Park Authority representatives and leadership. Particularly thank you, Linwood Gorham, for representing the Mount Vernon District and helping to bring about this park that we'll be helping to design today. Entonces, muchas gracias a todos por atender esta reunión, para poder dar sus comentarios. Por favor, también completan las otras formas de poder dar sus comentarios en la forma de las encuestas, de los comentarios públicos y los otros canales de comunicación que tenemos con ustedes. Muchas gracias al personal de la Autoridad de Parques del Condado de Fairfax, especialmente al señor Linwood, que ha trabajado muy duro para realizar esta forma de comunicación y esta reunión para todos nosotros. Entonces, con eso dicho, muy buenas noches a todos y gracias. So please share your comments. Thank you for allowing me to represent you. And thank you, Diego, for your efforts tonight to translate my words. And most importantly, Diego, thank you for your engagement and being available to meet and speak with people in the community. Please do not hesitate to contact Diego or contact me or my office if we can be of any assistance to you. Have a wonderful evening. Y entonces, por favor, compartan sus comentarios hoy, den sus opiniones y muchas gracias a todos involucrados, especialmente muchas gracias a Diego por ser realizado a la comunidad y servir a la comunidad en la forma que sea. Si tienen cualquier pregunta, por favor comuníquense con Diego o con nuestra oficina para que podamos realizar esos comentarios y esas inquietudes. Con eso dicho, muchas gracias a todos. Thank you, all. Supervisor. Thank you very much, and thank you, Diego. So let's go ahead and begin our agenda for this evening. This project, as the supervisor said, has been in process for many years.
and the community has been briefed as the project moved forward. The park board has been briefed. There have been actions taken by the Board of Supervisors as well as the Planning Commission. And now the project is getting close to reality, and therefore we believe it's vital to continue this conversation and to check in with the community once again. Gracias, Supervisor y Diego. Permítanme comenzar con nuestra agenda para esta noche. Este proyecto ha estado en proceso durante muchos años. La comunidad ha sido informada a medida que el proyecto avanza. La Junta del Parque ha sido informada. Ha habido acciones tomadas por la Junta de Supervisores, así como la Comisión de Planificación. Ahora el proyecto se está acercando a la realización. Por lo tanto, creemos que es vital que continuemos esta conversación y nos comunicamos con el público una vez más. Now, again, our aim is to ensure that all voices are heard tonight, but let's continue with some background on the process and the plans. First, please welcome Project Management Branch Manager Paul Shirey, who will be followed by Project Manager Adam Wynn. Again, our presentation is being presented in both English and Spanish this evening. Thanks, Judy. Good evening. I'm Paul Shirey, and I manage the Project Management Branch. Paul, 1 minute. Yes. I'm going to do it in Spanish. Okay. Nuestro objetivo es garantizar que todas las voces sean escuchadas. Por lo tanto, vamos a continuar con información sobre el proceso y los planes. En primer lugar, damos la bienvenida al gerente de la gestión de proyectos, Paul Shirey, seguido por una presentación de Adam Wynn, el gerente del proyecto, y Stephanie Leadham, directora de Planificación y Desarrollo. Una vez más, nuestra presentación será tanto en inglés como en español. All right. Thanks, Judy and Stephanie. So good evening. I'm Paul Shirey, and I manage the Project Management Branch in the Park Authority. We manage all the construction of park projects throughout the county. Tonight, we'll tell you about the North Hill Park project that is part of the overall North Hill Development Project that has gone through an extensive public review process, and as you're aware, is currently under construction. The entire park project has been shaped by the public processes that have occurred in the last few years with the overall development project. Now that the main site is under construction, we're getting ready to start on the park construction. There are some significant site challenges, including very steep slopes and highly unstable clay soils that govern how this park has been designed and how we'll need to construct it. Adam Wynn of my staff is the design project manager. He will explain more of this in detail. Thank you, Paul. Next slide, please. Adam. Oh, I'm sorry. Translation. It's okay. Muy buenas noches. Me llamo Stephanie Leadham y yo soy la directora de Planificación y Desarrollo por la Autoridad de Parques del Condado de Fairfax. Esta noche le informaremos sobre el proyecto de North Hill, que es parte del proyecto total del desarrollo de North Hill. Este proyecto ha pasado por un extenso proceso de revisión pública y se encuentra actualmente en construcción. Para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con la ubicación del parque, el parque de North Hill estará ubicado al este de la Ruta 1 entre Groveton y Hibla Valley, y justo detrás del desarrollo multifamiliar que se encuentra actualmente en construcción. Todo el proyecto del parque ha sido moldeado por los procesos públicos que se han hecho en los últimos años con el desarrollo de North Hill. Ahora que la parte principal del terreno está en construcción, nos estamos preparando para comenzar con la construcción del parque. Hay algunos desafíos importantes en el terreno que incluyen pendientes muy empinadas y suelos arcillosos inestables que riesgan cómo se diseña el parque
y cómo tendremos que construirlo. Adam Wynn, el gerente del proyecto de diseño, les explicará más del proyecto a detalle. Next slide. Good evening, everyone. Tonight's meeting will focus on the background of the park's establishment and the development concept for the park. The 33-acre North Hill property was formerly the Woodley Nightingale Mobile Home Park and then was purchased by the Redevelopment and Housing Authority in 1981 after the property became vacant. In 2007, the Fairfax County Park Authority and the Department of Housing and Community Development conducted a joint master plan for the development of a 21-acre park to accompany a proposed housing development. As part of the master plan process, 3 public meetings were held with opportunities for public commentary. Through this process, a master plan for the park was approved in 2010, which included picnic areas, lawns, sport courts, a playground, a plaza, as well as other facilities as shown here. It is important to note that this master plan was superseded by a newer master plan in 2017. But is being referenced here to provide you all with the site history and the planning that went into determining the original proposed facilities within the park. Next slide, please. Next slide. La reunión de esta noche se centrará en el establecimiento y desarrollo del parque. La propiedad de North Hill, de 33 acres, fue anteriormente el parque de casas móviles Woodley Nightingale. En su vacancia fue adquirido por la Autoridad de Reurbanización y Vivienda en 1981. En el 2007, la Autoridad de Parques del Condado de Fairfax y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario llevaron a cabo un plan maestro en conjunción para el desarrollo de un parque de 21 acres para acompañar el desarrollo de la vivienda propuesta. Como parte del proceso de planificación, hubo 3 reuniones públicas con oportunidades de comentar público. A través de este proceso, se aprobó un plan maestro del parque en 2010, que incluía áreas de picnic, una área verde, canchas deportivas, un área de juegos infantiles, una plaza y otras instalaciones como se muestran en este diagrama. Es importante tomar en cuenta que este plan maestro fue actualizado en 2017, pero se hace referencia para proporcionarles la historia del terreno y la planificación realizada para determinar las instalaciones propuestas dentro del parque. Next slide. In 2017, the entire site was approved to include multifamily apartments and townhomes as part of a rezoning. As part of this rezoning, a new park concept plan was developed and adopted as the park master plan. The rezoning process included public hearings prior to approval. As you can see on the plan, the park size was reduced by 9 acres from what was anticipated in the original 2010 master plan to accommodate additional multifamily apartments and townhomes. The master plan includes locations of accessible trails, park entry points, a dedicated parking area, and areas shown for future park amenities. In 2020, 12 acres of land proposed for the park was transferred to the Fairfax County Park Authority for the development of the park. This master plan serves as the current approved plan for the park and was used as a guiding document for the park development concept that will be shared with you all shortly. Slide, please. En el 2017, todo el proyecto fue aprobado, incluyendo apartamentos multifamiliares y casas adosadas como parte de una rezonificación. En el proceso, se desarrolló un nuevo concepto del parque, fue adoptado como plan maestro del parque. La rezonificación incluyó audiencias públicas antes de su aprobación. Como puede ver en el plano, el tamaño del parque se redujo
9 acres del tamaño anticipado en el Plan Maestro de 2010. Esto sucedió para acomodar apartamentos multifamiliares y casas adosadas adicionales. El Plan Maestro incluye las ubicaciones de senderos accesibles, puntos de entrada al parque, un área de estacionamiento dedicada y áreas que se muestran para futuras amenidades del parque. En el 2020, el terreno de 12 acres fue traspasado a la Autoridad de Parques del Condado de Fairfax para el desarrollo del parque. Este plan maestro sirve como el plan actual aprobado para el parque y se utilizó como guía para el desarrollo del parque que se compartirá con todos ustedes en breve. Next slide. On the screen is a map that shows the characteristics and constraints of the site. The park is positioned between the new multifamily development, existing apartments, and the Bryan Alternative High School to the north. The existing site has steep topography and unstable soils that required a large retaining wall to enable the development of the multifamily residences. If you drive by the site today, you will most likely see this large retaining wall being constructed. As required by the approved rezoning, site plan, and subsequent 2017 master plan, the primary public park access will be from Richmond Highway with a 23-space parking lot dedicated for park use. There will be other secondary access points into the park as shown on the diagram by the yellow circles. The topography, wall, and park access location pose significant challenges for locating accessible trails and carving out flat areas for the park facilities. In addition to the steep topography, the site has debris left over from the original mobile home park and has grown full of invasive plants over the years. The development concept that was put together is responsive to these site characteristics and needed to include site cleanup and invasive management. Next slide, please. Este mapa muestra las características y limitaciones del terreno. El parque está ubicado entre el nuevo desarrollo multifamiliar y los apartamentos que existen y la escuela de Bryan Alternative al norte. La topografía del terreno es empinada con suelos inestables que requieren un muro de contención a lo largo del parque para permitir el desarrollo de las viviendas multifamiliares. Si usted pasa por el terreno hoy, probablemente podrá ver cómo se está construyendo este muro de contención. La rezonificación aprobada, el plano del terreno y el plan maestro del 2017 requieren que el acceso público principal al parque sea desde Richmond Highway, con un estacionamiento dedicado al parque de 23 puestos. Habrá otros puntos de acceso secundarios al parque, como se muestra con círculos amarillos en el diagrama. La topografía del terreno, el muro de contención y la ubicación del acceso al parque plantearon desafíos importantes para ubicar senderos accesibles y designar áreas planas para las instalaciones del parque. Además de la topografía escarpada, se encuentran desechos del parque de casas móviles que existían anteriormente y plantas invasoras que han crecido a lo largo de los años. El concepto de desarrollo que se diseñó corresponde a estas características del terreno, incluye el desalojo de desechos y el manejo de plantas invasoras. Next slide. The development concept shown here combines the approved facility locations determined in the 2017 rezoning plan with the facility types realized through the public planning process of the 2010 master plan. As indicated previously, park access will be from Richmond Highway and accessible trails are positioned throughout the site to work with the steep topography and minimize clearing of trees.
As you enter the park, a picnic area and pavilion will be located alongside the trail. As you walk further into the park, an open lawn area has been included to provide flexible space for active and passive recreation. At the north end of the site, adjacent to the high school property, multi-use courts, a treed lawn, fitness stations, a small plaza, and a playground are proposed as part of a second development phase, which I'll speak to more in the following slides. It should be noted that a publicly accessible plaza and playground will be developed as part of the multifamily development, and the design of this park is intended to complement this space. The facilities shown within this concept are facilities that were determined to be a need for this part of the county through needs assessments and are responsive to the original planning outreach that was done as part of the 2010 master plan. The intent of the plan was to include facilities that can be utilized by the immediate multifamily residences, but also the greater community. Next slide, please. El concepto del desarrollo que se muestra aquí incluye la ubicación de las instalaciones aprobadas en el plan de rezonificación del 2017 y el tipo de instalaciones identificadas a través del proceso de planificación pública del Plan Maestro del 2010. Como se indicó anteriormente, el acceso al parque será desde la Ruta 1 y los senderos accesibles están ubicados de una manera congruente con la topografía empinada del terreno para minimizar la tala de árboles. Al ingresar al parque, usted se ubicará en una área de picnic y un pabellón junto a un sendero. A medida que avanza el parque, encontrará un área verde para la recreación activa y pasiva. En la parte norte del terreno, a lo largo de la propiedad de la escuela, se proponen canchas de usos múltiples, un jardín, estaciones de ejercicios, una pequeña plaza y un patio de juegos como parte de una segunda fase del desarrollo, de la cual hablaré más sobre el tema en las siguientes diapositivas. También debe tomarse en cuenta que se desarrollará una plaza y un patio de juegos con acceso público como parte del desarrollo multifamiliar, y el diseño del parque complementará estos espacios. Las instalaciones que se muestran dentro de este concepto son instalaciones que se determinaron como necesarias para esta parte del condado a través de un estudio y como respuesta a la de planificación que realizó como parte del Plan Maestro de 2010. La intención del plan era incluir instalaciones que pueden ser utilizadas por las viviendas inmediatas, pero también por la comunidad en general. Next slide. The above illustration provides a cross-section of the site from Richmond Highway. As you can see, the site is steep with a 78-foot grade change. The development concept incorporates trails and facilities to work with the topography. Additionally, the topography poses significant challenges for constructing the site. As you'll see in the next slide, a phased approach to developing the site will be implemented to accommodate the challenges put forth by the topography and site access constraints. Next slide, please. La ilustración en la pantalla es una sección transversal del terreno desde la Ruta 1. Como puede ver, el terreno es empinado con un cambio de elevación de 78 pies. El concepto del desarrollo incorporará senderos e instalaciones en acorde con la topografía. Además, la topografía plantea desafíos importantes para la construcción del proyecto. Como verá en la siguiente diapositiva, el proyecto se implementará en fases para desarrollar el terreno, tomando en cuenta la topografía y el acceso restringido al terreno. Next slide.
The development of the park is intended to occur in two phases. The ongoing multifamily construction and large site wall makes construction access difficult from Richmond Highway. To work around this, a temporary construction access drive has been granted to the Park Authority through the Bryan Alternative High School property. This access has been granted for an 8-month period between February 2021 and February 2022. Given the time construction access window, it is important that construction of park begins in February or March to avoid not having adequate access for construction work. The intent is to begin developing phase 1 while the phase 2 design is being refined based on the public input we received as part of this meeting and future comments. Additionally, the phased approach will potentially allow for a portion of the park to open sooner. Next slide, please. El desarrollo del parque se implementará en dos fases: la construcción multifamiliar actual y el muro de contención. Presentarán dificultades para el acceso de la construcción del parque desde la Ruta 1. Para mejorar el acceso, la propiedad de Bryan Alternative High School ha otorgado a la autoridad de parques un acceso temporal para la construcción. Este acceso se ha concedido por un periodo de 8 meses entre febrero de 2021 y febrero del 2022. Dada la ventana de acceso a la construcción, es importante que la construcción del parque comience en febrero o marzo de este año para evitar problemas con el acceso en el futuro. La intención es comenzar a construir la fase 1, mientras que los comentarios públicos de esta reunión y a futuro se implementan en el diseño de la fase 2. Además, construir el proyecto en fases permitirá que la apertura del parque sea antes. Next slide. Phase 1 will include all site cleanup, earthwork, infrastructure, trails, and construction of the lower picnic area, pavilion, and open lawn area. The intent of phase 1 is to utilize the given construction access window from the school property to develop the park to a level that is safe, accessible, and includes facilities for more immediate use. Next slide, please. La fase 1 del proyecto incluirá el desalojamiento de desechos, preparación del terreno, construcción de la infraestructura, los senderos, la zona de picnic, el pabellón y el área verde. La intención en fase 1 es utilizar la ventana de acceso otorgada por la propiedad de la escuela para desarrollar el parque a un nivel que sea seguro, accesible y incluya instalaciones para el uso más inmediato. Next slide. Phase 2 would include all of the planned facilities for the upper area next to the high school property. The facilities shown here are conceptual and are anticipated to benefit the community. We are looking for your input on these facilities to guide the final development plan for this phase. Again, phase 1 that was shown previously will begin in early spring due to site constraints and timing. But while that phase is being constructed, there is flexibility for alterations to phase 2 if they are within a budget and appropriate for the site. Next slide, please. La fase 2 incluirá todas las instalaciones planificadas para la zona superior junto a la propiedad de la escuela. Las instalaciones que se muestran aquí son conceptuales y proveerán beneficios a la comunidad. Estamos buscando su opinión sobre estas instalaciones para guiar el desarrollo final para la fase 2. Una vez más, la fase 1 que se mostró anteriormente comenzará a principios de la primavera del 2021 debido a las restricciones de acceso del terreno. Mientras se está construyendo la fase 1,
Hay flexibilidad para modificaciones de la fase 2 si están dentro del presupuesto y son apropiadas para el terreno. Next slide. As indicated earlier, the Park Authority was granted a temporary construction access drive into the park through Bryant Alternative High School property. The construction of Phase 1 is anticipated to begin this spring and last approximately 8 months. The access drive will be utilized by occasional construction equipment and trucks for earthwork and trail paving. The construction hours would be from 7 a.m. to 5 p.m. Next slide. Como se indicó anteriormente, la autoridad de los parques se lo concedió acceso de construcción temporal a través de la propiedad Bryant Alternative High School. Se prevé con la construcción de la fase 1 va a comenzar esta primavera y dure aproximadamente 8 meses. El acceso por el colegio será utilizado por equipos de construcción ocasionales y camiones para movimiento de la tierra y pavimentación de senderos. Los horarios de construcción serían de 7 a.m. a 5 p.m. Next slide. To summarize, Phase 2 will be refined based off the community input we received from this meeting and through the website. Construction of Phase 1 will begin this spring. Phase 2 construction documents will be finalized in spring, and construction of Phase 2 is anticipated in late spring. If everything goes as planned, the park should be opening in fall of 2021. Again, we are asking that you provide us with your comments or any suggestions for the concept. The input you provide will help refine the ultimate design of this area as long as possible and within the available budget. Next slide, please. Para resumir, la fase 2 será finalizada a partir de los comentarios de la comunidad que recibamos de esta reunión y a través del sitio web. La construcción de la fase 1 comenzará esta primavera. Los documentos de construcción de la fase 2 se finalizarán en primavera y la construcción de la fase 2 se prevé comenzar a finales de la primavera. Si todo sale según lo planeado, el parque debería abrirse en otoño del 2021. Una vez más, le pedimos que nos proporcione comentarios o cualquier sugerencia para el concepto de fase 2. Los comentarios que proporcionan ayudarán a refinar el diseño final del parque, donde sea posible y dentro del presupuesto disponible. Next slide. On the screen are a couple ways you can share your ideas, comments, and questions with us during this meeting. If you logged into the meeting through public input, the chat portal can be used to submit comments, or you may also dial in by phone and leave a voice comment. We ask if you dial in from phone to state your name before making comments so that we have a record of the comment provider. En la pantalla hay algunas maneras en las que puede compartir sus ideas, comentarios y preguntas con nosotros durante esta reunión. Si ha iniciado la sesión en esta reunión a través de Public Input, se puede utilizar el chat para enviar comentarios. También puede llamar por teléfono y dejar un comentario de voz. Le pedimos que si llame por teléfono, que por favor indique su nombre al hablar para que tengamos un registro de los comentarios. Next slide. Comments can always be submitted through the email provided on the screen and the North Hill Park Development webpage is the central information hub where information and contact information can be acquired at any time. Thank you for your time, and we look forward to working with everyone to make this a park that benefits the community.
Los comentarios siempre se pueden enviar a través del correo electrónico proporcionado en la pantalla y la página web del Desarrollo de North Hill Park, el centro de información para informes y contactos. Gracias por su tiempo. Estamos muy contentos de trabajar con todos ustedes para hacer que este parque beneficie a toda la comunidad. Gracias. And thank you to both of you for doing such a great job on that presentation. Now it's time for our public comment, our instructions on how to participate. And it sounds a little more complicated than it is. It's really not as hard as it sounds, but you might want to get a little piece of paper out. You can write down the number and the code. And I should say it is also displayed on the video window. So here's how you join the conversation. For the duration of this meeting, we'll be accepting comments and questions in the public input comments chat box. Feel free to leave us your email address if you would like to receive updates about this project. The email address will be available to us, but it won't be publicly posted to the chat box. And should you wish to dial in and speak to us over the phone, please call the number located right above the video feed. That number is 855-925-2801. Gracias. Ahora a nuestro comentario público y instrucciones sobre cómo participar. Por favor, obtenga un pedazo de papel para anotar el número y el código. También se muestra encima de la ventana del video. Aquí es como se une la conversación. Por la duración de esta reunión, aceptaremos comentarios y preguntas en el chat de Public Input. Dejarnos su dirección de correo electrónico si desea recibir actualizaciones sobre el proyecto después de la reunión. Esta dirección de correo electrónico estará disponible para nosotros, pero no será pública. Si desea llamar y hablar con nosotros por teléfono, por favor, llame al número justo encima de este video, 855-925-2801. Again, that number is 855-925-2801. Now you're also going to need to enter the code also above the video, and that code is 9413. Again, the code is 9413. Once you dial in, the recorded message is going to ask you to press star for more options. And if you want to join and get in the speaker's queue, then you're going to press option 3. This will pop you into the speaker queue, and it's still going to let you listen to the meeting. At this point, we might encourage you to step away from your computer because you'll also be joining us, and there's a slight delay, and that can be a little bit confusing. Plus, we'll also hear ourselves twice through your phone. See, I told you it was going to be complicated. Stephanie? Otra vez más, el número es 855-925-2801. También tendrá que introducir el código justo encima de este video. El código es 9413. Una vez más, el código es 9413. Una vez que marque el número, el mensaje grabado le pedirá que presione la estrella para obtener más opciones. Si desea unirse a la línea de espera, presione la opción número 3. Eso le mostrará la línea de espera, pero también le permitirá seguir escuchando a la reunión. En este punto, es posible que desee alejarse de su computadora si también se está uniendo a nosotros allí, porque hay un retraso y puede ser confuso. Además, todos nos escucharemos 2 veces a través de su teléfono. So now when it is your turn to be in the queue and to speak, we're going to let you know that we're ready and that the pre-recorded voice is going to prompt you that it's your turn. So just state your name for accessibility requirements, make your comments, or please ask a question. You'll have 3 minutes to speak, and you'll get a 30-second warning as you near the end of that time. And we ask you, of course, to remain on topic.
We've also posted the how-tos that I just described in the chat box, and I promise we'll go over this again as needed. Cuando sea su turno en la línea de espera, le haremos saber que estamos listos para su llamada y la voz pregrabada le pedirá que es su turno. Por favor, indique su nombre para los requisitos de accesibilidad y haga su comentario o háganos una pregunta. Tendrá 3 minutos para hablar. Le daremos una advertencia de 30 segundos de que está a punto de llegar a su tiempo. Por favor, mantengan su comentario en el tema de la reunión. También hemos publicado instrucciones en el chat y prometo repasar esto de nuevo según sea necesario. So let's get rolling. We're going to take some comments. And again, if there's anybody on the phone, the staff will let us know. Our goal, of course, is to get to everybody. Vamos a alternar entre las preguntas de chat y el audio. Nuestro objetivo es llegar a todos. Gracias. So we do have a question from Aaron Sobel. He says, apologies if I missed this. Is the park being developed in coordination with the Route 1 redevelopment project in mind? Will there be easy access for residents on the west, the opposite side of Route 1, to walk across the street to the park? And Adam, I'll ask you to answer this after Stephanie restates the comment, please. Stephanie, you're muted. Why don't we go ahead and have Adam answer, and then I'll translate. Yes, so the park is being developed in coordination with the Route 1 development, but the park is a separate project that is solely the Park Authority's project. So any crosswalks that would be happening as part of the Route 1 development would be part of that development. I'd have to go back and see if there's crosswalks located as part of that planned development. So in short, I do not have an answer for you right now, but we'll be sure to post that on our website at a later date. Okay. Dame un momentito. Disculpes si me perdí esto. La pregunta fue, ¿se está desarrollando este parque en coordinación con el proyecto de reurbanización de la Ruta 1? ¿Habrá fácil acceso para los residentes en el lado oeste opuesto de la Ruta 1 para caminar a través de la calle hasta el parque? And la respuesta es que los peatones no están parte del proyecto del parque de North Hill. Es afuera del parámetros del proyecto. So basically the crosswalk is outside of the North Hill Park project. And if anybody else, Spanish speakers, want to jump in and answer as well, that's fine. Quiero añadir que como parte de la respuesta, el proyecto está siendo coordinado con el desarrollo de la Ruta 1 y cualquier cruce peatonal se chequeará en el momento que nos provean esa información. Pero en este momento no tenemos la información como Stephanie les mencionó hace un momento. Thank you, Valerie. Our next question is from Kat Cross, who would love to see tennis courts for phase 2. Is that a possibility, Adam? Adam, you're muted. Oh. Absolutely. Yeah, tennis is one of the uses that we are considering as part of phase 2. And your input really helps us solidify what these uses are. So thank you for reaching out.
El comentario de Cat Cross fue, le encantaría ver canchas de tenis para la fase número 2 y la respuesta es absolutamente es posible que podemos incluir canchas de tenis en el fase número 2 y su comentario esta noche nos ayudaría a formar y finalizar el diseño del proyecto. All right. We have a question from Sharon Basso and also a couple of comments. Congratulations on working hard to present a plan that puts the interests of the community first. May I ask what data you use to conclude that the best use of the sports area would be a tennis court and a pickleball? Perhaps I'm wrong, but I don't think that many people play tennis. The court at Fort Hunt and Holland Hall isn't owned by the Park Authority, but it isn't used often and is overgrown with weeds. A basketball court is likely to be used frequently, as would a soccer field. Thanks again for caring about the community. Adam or Valerie, would you like to comment, or Paul? Who's my expert on this? I think I can comment, and then Anna, I believe, is also on the call, and she can also give some background. So every couple years, we conduct, as the Park Authority, a needs assessment to see what facilities are insured or how we're doing in different areas of the county. And the last needs assessment was done in 2016 and showed basically a shortage of sport courts in this area of the county. Additionally, when the original master plan was done in 2010 that I showed earlier in the slides, sport courts were, it was actually basketball courts were shown as one of the facilities based off of that original public outreach that was done. So what we're trying to accomplish tonight is sharing this phase 2 concept with everybody to see if we're really hitting the mark, or if all of you have other suggestions, and that's why your input is important. This is a concept, and we are really looking to hear from everybody if these facilities are the proper fit. Anna, did you want to add anything to that about the needs assessment? I have nothing to add. Adam has adequately responded. Thank you, Judy. Okay. Stephanie, you're muted. You're muted, Steph. Sorry, lo siento. Ok, el comentario fue, espere un momentito. El comentario fue, felicidades por trabajar duro para presentar un plan que antepongo los intereses de la comunidad en primer lugar. Puedo preguntar qué datos usó para concluir que el mejor uso de la zona deportiva sería una cancha de tenis y un pickleball. Tal vez me equivoqué, pero no creo que mucha gente juega el tenis. La corte en Fort Hunt y Holland Hall no es propiedad de la autoridad del parque, pero no se usa a menudo y está cubierto de malezas. Es probable que una cancha de básquetbol se use con frecuencia, al igual que un campo de fútbol. Gracias de nuevo por preocuparse por la comunidad. Y un momentito en la respuesta. Give me just 1 minute for the response. All right. Thank you very much. So, la respuesta es que cada pocos años llevamos a cabo una evaluación de necesidades por todo el condado de Fairfax y que nos muestra que hay escasez de canchas deportivas en este área. So there is a shortage of sport courts in the region. Okay, thank you, Judy. Thank you. So I don't have any more comments in the chat. Hannah, would there be any callers on the line at this time? No. Okay. I'd like to remind everybody that it's not very hard. If you want to put a comment into the chat, we welcome your participation.
we'll give you just another minute. Is there anybody who is in our meeting that would like to add any other comments or questions at this time? All right, well, hearing none, and seeing none, I'd like to finish it too quickly because then you go home and you go, oh, I see there's another one coming. Okay. You go home and you say, you know, I just should have asked that question. And it bothers you all night long. There's another one. Okay. So I'm not seeing it yet. They're typing it up for me. I do want to remind everybody that we do have a 30-day comment period, which began tonight. And on our website, you'll find more information about how to participate in that. But essentially, it's through ParkMail, PARKMAIL @fairfaxcounty.gov. That's our email address. I won't belabor the snail mail address for those who prefer to put it in writing, but that will also be on the website. But we would encourage you to share the presentation, which will be up on the website, and also to just share your input from tonight, your feelings about tonight. Ask your neighbors, what is their feeling about what would be the right thing for this park? Okay, so we certainly want to get that. Am I going to get that next? Is there another comment or question coming in the chat? Do you see the one from Mary Rustin? Also one from Greg Kreider above that. They're both in the Got chat. it. You know, if I would move this down, it might be helpful. Okay, I apologize. Greg Kreider, he wrote, as a former tennis player, I hesitate to say this, but I think a basketball court would get more use by more people. With the apartments and townhomes nearby, I think that a sports court fits the demographic better. Yes, thank you, Greg. So the courts, one of the things we're looking at with the courts is for them to be multi-use. So we were thinking they could be multiple use and accommodate, a combination of tennis at certain times and basketball, but the idea would be to accommodate several different uses. So thank you for your comment. Y la pregunta fue de Greg Kreider. Como ex jugador de tenis, dudo en decir esto, pero creo que una cancha de baloncesto sería más útil por más gente. Con los apartamentos y casas adosadas en las cercanías, creo que una cancha deportiva se adapta a la demografía mejor. Gracias, Greg, por su comentario y sí, creemos que estamos de acuerdo con su comentario. All right, we have another comment from Mary Rustin. She asks, is it possible to put small playground or a small basketball court on the lower section to be more conveniently located? Just remembering how hard it is to push a stroller or a double stroller up and down a hill. Thank you, Mary. So in the development plan, you might remember I was mentioning that there will be a small playground it'll be privately owned but publicly accessible as part of the multifamily development. So anybody, anyone in the public can use that playground. So because of that, we didn't want to locate another playground in so close proximity. Additionally, so that is one of the reasons we located the playground further to the north in the site. And the playground that we're developing is going to be accessible to all age groups and abilities. So that's the reason we located the playground to the north. Now with locating a basketball court, there just was not the space with the steep topography as you enter the park to locate it closer to the roadway.
I agree that it's a little bit more of a challenge to walk up the slope up to the north end, but that's basically where the topography is flat and we could locate them. Stephanie? Or Valerie? Sorry, I'm doing some translating. Okay. Just one second. El comentario de Mary Rustin, la pregunta fue, ¿es posible poner pequeño área de juegos infantiles o una pequeña cancha de básquetbol en la sección inferior para ser más convenientemente ubicado? Solo recordar lo que difícil es empujar un doble cochecito arriba y abajo de una colina. La respuesta es, en el plan de desarrollo habrá un pequeño patio de recreo como parte del desarrollo multifamiliar de las viviendas y cualquiera puede utilizarlo. Por eso lo que no queremos añadir otro patio de recreo en una proximidad en nuestro parque. El patio de recreo será accesible para todas las edades y habilidades. Y entendemos que los desafíos de accesibilidad, pero la topografía nos permite localizar servicios así. Thank you. And we have another comment, this one from Anonymous. A second for a tennis court, that would be really great for the community. Yes. El comentario es segundo para una cancha de tenis. Eso sería muy buenísimo para la comunidad. So I'll go back to my technical team and I'll say, have I missed anybody? Am I not looking in the right place for any other comments or anybody on the phone line? All right, then I'll take that. Take no callers, okay, and no more comments. All right. Anything from, again, our group of presenters? All right, well, I just want to remind everybody, as you said, Judy, this will be a recorded video that'll be present on the website for everybody to access at a later time should you have any questions or comments that you want to provide in the next 30 days. So with that, we want to thank you again for your participation. We welcome your comments through, I believe it's February 6th. And please, if you have questions, go ahead and you can contact Adam or you can send them to parkmail@fairfaxcounty.gov. I will let Stephanie have the last word tonight, but I did want to just say, please be safe, be kind to each other, and good night. Y otra vez, gracias por su participación esta noche. Estamos aceptando comentarios o preguntas hasta el 6 de febrero de 2021 y nos puede conectar con el correo electrónico de parkmail@fairfax. You have to tell me what the email is again, Judy. fairfaxcounty.gov. Parkmail@fairfaxcounty.gov o el gerente del proyecto, Adam Nguyen. Gracias. Muy buenas noches. Good night, all. Good night.